muna gaida ku kuma mun shigo ne da alfarma fashe-fashe bate-bate an bari but then there is a threat to this peace na ɗan lokaci da muka gani a Middle East wanda ya kawo ma mutanen Iran da 'yan Lebanon walwala kaɗan. There is a threat har wa yau da Israel ko da yake America ta ce mata hey bari wuliga bombun nan har wa yau suna wuliga bombun nan this thing that they call the drones suna amfani da shi suna bom wuri kadan ya dai dan sauki ka wangan shi da yanda shi ashe suke yin shi da but we are looking forward to meeting na wato sagaita bude wutan na dindindin wato permanent ceasefire between America, Isra'ila da kuma Iran. But the threats da nake batun shi shine mun san America har wayo blockading su wato iyakansu da suka ajiye kan shi Strait of Hormuz din yana nan har wayo. Jiya ma labari da muka ji guda shine sun seize wani cargo ship na Iran. Sabida haka Iran kuma sun yi fushi suka ce meeting da daje a yi Pakistan da shugaban kasan Pakistan shi wato shine mai hosting wannan meeting ba su zuwa ji Iran wai ba su zuwa wa America kuma sun gaya muna har dai ba samu wani yarjejeniya ba agree kan wani abu har an ce yanzu dai an amince kan wani abu an bar fadan ba yanzu da su zo da full force da da su zo za su zo da shi kan Iran addu'a mu ne kai wurin but this morning what we are hearing is that Iran sun ce zama da daji a yi Pakistan ba za su je ba duka don suna ga kaman America kullum su suna taka ka'idoji ne ka'idan an shirya shi su taka shekaran jiya muka ji Iran sun ce Strait of Hormuz ma sun bude yanzu haka kowane jirgin ruwa ya wuce amma da izinin su har ma Trump ya zo ya kira abin wai not the Strait of Hormuz wai yanzu Strait of Iran wai Strait of Iran da ya ji dadi kamar an bude but su sun bude shi kai kace kai nakan nan kai baka blockading kan kai baka budewa su bude nasu su bar jiragen ruwan kowane kasa ya wuce amma na Iran kai baka bai ya wuce to kaga mutum da bai son a yi zaman lafiya kenan don idan yayi haka it means America sun lose yanzu haka sun bar duniya duka an san kaman sun lose one kin gane ko so ban yi na kulle domin iya san ya kulle ne Iran kuma da su wato doki su kuma su doki entrenched position su ce duk da dai ka kulle baka ban jiragen ruwan mu ya wuce mu kuma ban jiragen sauran kasashe ya wuce sai a koma gidan jiya shi sa yanzu haka maganar da muke da safin ga an koma gidan jiya kaman Strait of Hormuz an kuma kulle jiragen ruwan ba sa iya bi kuma but then we know that as we've been telling you every day one of the countries that wanga janin jaka ke affecting su shine China yana affecting su nan wani China, South Korea, Japan, those far eastern countries yana affecting su domin China ma kawai in ka doki China ainihin mai da ke fita Iran 90% wurin yake zuwa China yake zuwa yana zuwa China ne so in an ce ba bar kagun China Iran ya wuce China yake tabawa ya fi kowa har wayo manyan duniya ana tattaunawa a gan cewa kaman an samu wato mafita kan wanga wato babban magana da ya zo duniya ya bar komi duniya ya tabo komi duniya ganan gama muna nan munji muna ganin ya tabo mu kwarai da gaske har wayo kuma muka zo gida nan
kashe-kashen wutan lantarkin ana yi kashe-kashen wutan lantarki ana yi mun ji shugaban kasa John Dramani Mahama wai ba dumso ba ne karshen mako magana da yaje yake nan wai ba dumso ba ne wai dum siye ko da yake shi bai ce dum siye ba dum siye shi maganan Napoli da yayi wannan magana lokacin da NDC ke opposition wai ba su taba ji ba wai there is nothing like dum siye in ana kashe wutar lantarki dumso ne so yau shugaban kasa wai ba dumso bane kan ana kashewa shi na ce muku weekend din ga ka gida muna ta sha ne left right kama an samu barawo ana marin shi sha caja dum so haka ake ta muna but we have to also say that ba ko ina ake yi ba akwai wasu unguwanni magana da nake ga suna ga kaman kai wani fira kake yi don su ba su ga wani ba but akwai wajaje dewa especially in the Ashanti region in the Ashanti the middle belt of this country ana yi pa to the extent that kun san kokubun sam ko kokubun sam mun san shi dan NDC ne sosai jiya aka ko shi ya fito ya zo ya yi magana wai yanzu aka generator sun shi ma duka ya bata saboda kashe-kashen wutar lantarki and mun san asalin dumso mun san lokacin da dumso ya karfi garin ga wanda in an ce dumso ake tunawa da shi mu ce kada mu koma gidan jiya ko ya kamaci shugaban kasa John Dramani Mahama ya duba ya so a dakile shi wannan wato matsala na dumso domin mun san an mana alkawali za a karbe mu 11 cd kan kowane 1 liter a tattara kudi a sai mai da shi a power generators shekaran jiya kuma da aka ce muna an rage kudin man saboda ya kawo muna walwala aka rage diesel 2 cd aka rage petrol sama da 30 pesos ba ce muna kaman an fita D11 nan kai ba in an ce an fita D11 nan kai ne shi mu ce oh ya taba D11 shi yasa yanzu ba samun kudi da dasi mai a power generators ko sabida haka shi wannan nan shi dai shugaban kasa yayi hakuri inda ake fita kudin ana sai man a power generator da yayi rauni kuma a gyaggyara ka zo ana ba mu story kamar ana yin maintenance ana yin kaza mun san maintenance ana yi amma kai zama abin kullun da kullun yazo ya zama abin kullun da kullun dai mun tun da aka shiga shekaran ga wanga abu ya fara ya zama abin kullun da kullun shi yasa ya mutane suka fara magana shi yasa a duba a gyaggyara da ba shugaban kasa wai mu ba mutane mu sani ba dumso bane firan karshen mako nike yin gawo karshen mako nan no kuma no shugaban kasa yace yanzu dai Matia Bre wasa mi kabi wai ya kamaci yi magana nan wani don me yasa dan jin sai tricycles in kawo da dai zo help a distribute kaya magunguna da dai amfani da shi wurin jinyar mutane primary health care free primary health care she yanzu ku zo ya mutanen Ghana she ku doki picture ize abubuya nan she ku doki picture shi ku je ku doko picture ambulance da ku fuado yaje sai she ku zo kuna son ku compare the two kuma ban ce muku wan ambulance bane ban ce ambulance bane wasu she su doki drone ba miyan nan she su ajiye she su doki wan drone ne ba drone bane wan sunan shi be abubuya wasu sa ku ya hankuri ba kuma ku understand the concept behind it kuma mu sani wai ba yau ya fara ba an yi ya kufa duma lokacin shi beside the drone da kazan shi ana yi to gaskiyan kenan inda ya kamaci gaskiya ga ba inda aka yabu kaba mutane suka san gaskiyan da ke ciki asalin abin ba doka a lauye wuyan ka wannan da haka ne da abin nan da yi nan an bai yayi kamar wani sabon abu da yi shi yasa in dai sabon abu da yi mutanen Ghana mun ya magana wannan dai zungano mu iya magana an doki magana na kai gabin da kake tsammani kaga mutane Ghana sun change abin ba kamin a gano kaman maganan kake ga shi kafta power
Wannan gaskiya ne. Ba ki ga Akufo-Addo ba yanzu mutane da yawa ke understand abubuwan shi yanzu mutane da yawa ke understand Akufo-Addo Rollins da ya mutu ya wuce nan yanzu ake understand shi lokacin kurma mu na muka fito muka ce ba mu son shi har aka mai ku yanzu ana son wani Ghana ga ya kai kurma haka mutanen Ghana muke so shugaban kasa John Dramani Mahama inda ka yi abu ka bar abin nan the communication around it ya fito karara mutane su fahimci mutane ba kai ka fara yi ba shi ka ban mutane su ba ni na fara yi ba saboda mutane Ghana ba su so ba ka su lauyi kauyenka but then we also have to say that this is a very good policy yes the thinking behind it is good because Ghana gaba ko ina mota ne ya shiga ba haka ne wani wurin she moto wannan dai wadanga kuma moto ne amma sun zama masu kwaba uku ne moto ne shi sa mu yi hakuri mu understand abin tukuna mu bude bakin mu muna magana but you too in your bid to also ka yaba ma gwamnati da wanga abu da ya kawo kai kuma kaka je ka compare da ambulance Akufo-Addo wannan dai haka you see the moment you start those comparisons shike ban wani kuma ya ce to ai ambulance ya fi wan haka ne ko ai ambulance ya fi wan sai ce ai drone ya fi wan drone ya kai inda ruwa kamar last video da muka gani na yaran nan da suke cikin ruwa wai bridge ya kare to drone ya tricycle me bi wurin amma drone ya fly wurin shi mi shi ai drone ya fi wan kun gani ko shi sa mu ma muna dadin bakin mu wai don gwamnati mu yayi wani abu shi mu kuma mu sa hankali inda muka magana mu ne kamace mu because okana wan kan yiya Ghana for yeni ma semtie ya san ni martani ma Allah dan kawai da ka samu cin na mix da martani ne yeni ma wato mun iya bada ansa mutanen Ghana kenan mutumin Ghana ya baka ansa gaban kai fani batun banza mun yayi san kana magana ka san maganar ka yanda za ka yi shi Ibrahim Mahama kuma batun weekend muke yin gawo weekend kun je aure da suna ba ku sa abin da ya faru ba abin da ke tafiya Ibrahim Mahama wai ana batun shi Ibrahim Mahama wai John Mahama ya zo ya doki gold mine ya bashi abin amai da shi family and friends wai me ai wanga yunkuri nawa na saka hannun jari cikin hakko madinai ba hakko madinai bisa kaida ba bisa kaida wai ai lokacin Akufo-Addo ya fara wai Akufo-Addo ma ya taba konkosa mai yace dan uwa na san ka kai kai mai karfi ne in yazo wuri wanga fanni zo ka sa kudi ciki sai abin nan da aka shuka yanzu ya sirisiro ya kai ayi mai akante a ci shin ya kai akante a ci kuwa shi zo lokacin John Mahama shi za shi wanda ma dai yaba ma sosai shine Akufo-Addo da yawan ga magana ya kare yace mutanen Damai to ga babban labari ga labari mai dadi kamar zuma wai kun gani zan zo gina muku airport airport Damai for Benya da airport ya san ya concrete road nan da yi cikin garin nan duka yampewe ya pede wani ya gwada muna wani mining company na turawa da suka taba set up garin da suka yi airport suka yi concrete road ba wani to Ibrahim Mahama wai shi nashi modelin shi nan kenan dai kawo ne yazo yana tone goldun shi yana samun amfani kuma mutanen garin kuma suna samun amfani ba za a zo a yi garin ya kare ya zama kamar Obuasi ba Obuasi is the shame of mining in Ghana yes kana bidan kunya na mining Ghana Obuasi compare Obuasi to Johannesburg Johannesburg kaje South Africa nan duka wurin ne ake wato mining gold da kyau kuma wurin ke da kyau ana duka na gyara Johannesburg kaman turai ne kaje wurin kaman turai skyline da ka sai kana ga wurin na da ban sha akwai komi first class city komi na ciki amma ga Obuasi ina da imani gold da aka tone Obuasi ya fi na Johannesburg yawa amma dubu Obuasi so
inda ya kamaci mu duka mu mara ma shi Ibrahim Mahama baya kenan da kowane dan kasan Ghana ba Ibrahim Mahama kawai ba. This is the mistake da muke yi ne ba. Muna politicize komi garin ga. Yau abin da ya bar batun Ibrahim Mahama ga yazo ya zama ana yi ne saboda jiya NDC sun politicize wasu abubuwa. Ne shin yana da karfi, yana da karfin yi, yana da kudin yi, company shi ne suna da a bar shi yayi. Kudin nan da ya saura. In ka ce min Brian Champon dan gwamnati ne Ibrahim Mahama kuma kanin Mahama ne. Conflict of interest ne yana nan wurin duka. Inda ka fita political lens kan nan ka gani. But sometimes ya kamaci conflict of interest nan a rufe ido ka a gani saboda kasa ta samu ci gaba. Saboda wadanga duka yan Ghana ne suka sa kudi su ciki suka samu kudin nan da ya saura. Bai zuwa koyin. Damayin Ibrahim Mahama ga da shi ya sunan shi vota menene da aka ba shi ga in ya kwaso kudin duka nan da ya saura bai fita da shi kasan waje. Abin da ke bar da an shiga cikin kasa da an shiga cikin gari da an shiga cikin shekara na shiga cikin sabon shekara she mu ga sidin mun nan ya fara rauni yana fadi ne. Wannan lokaci ne kamfanoni na turawa da suke sa kudi su cikin aikin ma'adinai ba wannan kawai ba suke saka hannun jari cikin fannoni na tattalin arzikinmu lokacin suke kwaso kudin da suka tattaro suke fita da shi su koma da shi kasan da suka fito. To wannan lokacin nan ne domin nan ga abun nan mun sai shi da CD ne ko ai da CD muke sai ba mu sai da dollar muna sai da CD ne kuma CD bai wuce border Ghana shi yasa kudin da ke wuce border Ghana shine mai dala shi yasa an suka doki CD nan shi su je su canza shi su samu dollar kaga dollar yazo yayi karfi shi yazo ya zama tsakanin su da gwamnati da tsakanin su da yan kasuwa ana ja don su suna kwaci yan kasuwa kuma na neman wanda su ma da su je su kwaso kaya su zo gwamnati kuma na neman shi kuma wanda shi kuma dai doki yayi harkar shi da shi kaga she batun CD yazo yi muna karfi batun dollar yazo yi muna karfi in kuma batun dollar yayi karfi dole shi ka kwashi CD dewa nan ka samu dollar to amma muka samu wadanga kamfanoni duka yawancin su na mutanen Ghana ne me shi ya kwashi kudin shi she dai sa bankin Ghana nan to kin gani wannan kuma ya bar sidin mu ya sai akan kafan shi yayi karfi sai sa duk wanda dai ya ce bai son Ibrahim Mahama a ce mining companies in Ghana annun shi bai son ci gaban kasar Ghana but we also know that those who are criticizing are not criticizing simply because they don't want it to belong to Ibrahim Mahama. They are criticizing based on principles. Jiya kun ce kar Brian Champon ya saka annin jari cikin otel da suke lalacewa don su sai akan kafan shi alhalin kun san kaman Brian Champon nan in yazo African ga wai babban hotel da ke African ga duka shi ke da shi shi yasa yayi aiki ko don me yasa kuka ce kai lokaci wai don ya zama dan party don ya zama minister okay Ibrahim Mahama kuma kanin Mahama ne kanin Mahama ko ba kanin shi to minister da kani ministan Akufo-Addo da wanda shi da Akufo-Addo jini shi guda wacce kike da karfi jini dai ga gaskiya guda ne shi sa mu bar politics. Ibrahim Mahama yana deserve ya kamaci ma a ce manyan company mining garin gama duka duki a bashi aikin shi ne farko construction yake yi shi zo ga kaman ya kamaci in sa adawa ga shi zo yana yin mining kuma he's been successful there ya kamaci a bashi kuma garin mu ga currently ba wani local person ba wani indigenous Ghanaian da yake cikin wannan fanni da yake da karfin yi da ya kai Ibrahim Mahama ya kamaci a doki duka a bashi ba tare da la'akari kamar brother shi ne shugaban kasa ba jiya me kuka gaya samu fi da siyasar nan ko ba ko ina ya kamaci mu sa siyasa ciki ba wanga over the weekend kenan masha Allah mu doki motivation mun dade kan wanga magana mu doki motivation ko no one can make you feel inferior without your consent. This is very good, you know.
one of the issues I'll be talking about this morning is this pastor. Remind mun kind of mami. Your friend is saying, Reverend Lawrence Tete. Or say, the nonsense must stop. And I saw a video of him and saying that the nonsense must stop. We know that he was coming to talk about Abu Wadaki chicken kasanga the be the kill. To him, one of the nonsense that must stop is that we don't miss amuki akraba muyin ankaranchi muna in chikawe. So it's a nonsense that must stop. And I call that an inferiority complex. Yes, to think that someone is not speaking your language, it's a nonsense that must stop. That one alone, to think like that means you have inferiority complex. I'm telling you, Reverend, you have inferiority complex. You have inferiority complex. And I'm going to go into that. But for now, let us do this. Motivation. When we are done with this, we'll go into that probably maybe after the newspaper review. But I'm saying that whoever would think that don't na chicken kasanka kasan mabana ka bane duba kasan gaba kasan wani nan ko ina kai dan Ghana ne kasanka ne abin da ya hada mu guda kenan shine Ghana nan kin gane ko ina nake yaren da nake so dan yi wani bai force wani yayi yaren wani mu understand wannan magana mu understand wannan mun zo wurin but duka ni na ce na hada su duka na ce duk wanda ke da irin wanga tunani duka me shi na da inferiority complex mun zo mu gano menene inferiority complex ya so mu gano but inji motivation mun ga we remember no one can make you feel inferior without your consent. Woka tuna babu wanda zai iya sa ka ji kanka kasaface da yardarka. Ba wanda dai iya sa kai ka ajiye kanka kasa ka kaskantar da kanka ko kuwa ka kankantar da kanka sai dai da izinin ka kin taba gan an rena wani in shi bai rena kanshi ba ba wanda dai rena ka sai kai ka rena kanka wannan da haka nan ne in ka tashi ka ce kai baka tashi ka je ka nemi na cinka kullun she ka je kai lobale to wallahi tallahi an rena ka kuma kai ka bada izini a rena ka inda ka je ka nemi na kanka ka samu abin kanka kana ci kana sha da kudinka ai da ba wanda zai rena ka baka aikin kanka kuma aikin mutane da ka tayi an ta rena ka wannan da ka ne ka bada izini a rena ka tunda kana andame shi dole ya rena ka Allah bai gama ka da owner mai tsoron Allah ba to an kama rena ka kenan Allah bai gama ka da bosses da suke tsoron Allah ba to an kama rena ka kenan kai ka sa ka ce koya kake yin aikin wani kai kuma ka nemi naka kana yi ba kai da ka saurata aikin wani da na aikin wani tashi ya fushi ya ce bar aikin shi bar mi aikin na da ka bi inde baka da naka isan kana yi shi kuma ka nemi naka kana yi in kana yi in yau aka ce bar mini aiki kana da naka ba yanzu da ka je kana wani roko a zo a rena ka ba with this quote frequently attributed to Eleanor Roosevelt means that your self-worth is internal and you have the power to choose how you react to external criticisms or negative behavior. While others may try to bring you down, their actions only inflict damage if you believe them and consent to feeling lesser. Wannan magana wanda ake yawan danganta ta da Eleanor Roosevelt na nufin cewa darajanka tana cikinka ne kuma kana da ikon zabar yadda zaka amsa ga suka ko munayen halayen mutane. Ko da wasu za su yi kokarin rage ka, abinda suke yi ba zai cutar da kai ba sai idan ka gaskanta su kuma ka amince da jin kanka kasa. Gaskiyan su kansu yana cikin yanda kai da ka doke shi. Wani ya zo ya ce kai mummuna ne.
she ka doki abin ka cika yadda kaman kai mummuna ne to an ganka mummuna zango muna da wani suna mai kyau ana samun mutane suna mai kyau da kin ga sunan da mai kyau kika ga mai shi ga ka kowane mai kyau kuma mai shi na da confidence sanity o bo say your friend pano me kyau eso hwe ni para to say magana ne but me shi ya da shi me kyau ne you see that's a spirit, that's the spirit, that's the kaka yadda kaka yadda downgrading kan no we kai baka kai ba shi kai kuma ka yadda ni ban kai ba to kowa ya duba ka kaman kai baka kai ba amma ana ganin ba ka kai ba kai ma kana proven kaman ka kai to an bar maka laifinka. What all that we are trying to do this morning is to empower you, so that you empower yourself, because you have the total control over your emotional state. You have it. You have total control over your emotional state. Critics cannot damage your confidence without your permission. But when they damage confidence in ka without your permission, you allowing it. Abinda da ka yadda da ka gamsu da shi haka da gani. Haka ne. Kace kai baka yadda da abin baka gamsu da wannan ma kawai na yaban mutum ka tashi ka nemi. Don ana draina ka ana ga baka da shi she kai ka kiya kace ni ina da shi ina aiki she ka tashi ka nemi. To wannan kawai motivation ne she bar mutum ka tashi ka je ka nemi. But in ka yadda da ni dai ban da shi ni talaka ga kullun ka sauran zamne wuri guda to kullun kuma an ta samu ka haka nan ne kowa yare na ka yaro babba kowa kace kai ka ransa kowani hali kake ciki na mawuyacin hali ba za ka je ka roki ba to wannan kawai ya zama catalyst ya motivating ka tashi ka je ka nemi saboda kana son ka kare mutuncinka amma da moment kai da kaman kai baka da shi kuma ka nemi ma baka samu shi dai ban shi ka tashi ka je ka yi lobale masha Allah. All that we are telling you this morning is to internally validate yourself. Nobody will validate you if you don't validate yourself. Ba wanda dai tabbatar da darajanka in kai baka tabbatar da darajanka internally ba. So you have to validate yourself. Bari duniya da suka kewaya ka kowa ya san kaman gani nan ni ke ga abin da zan yanyi abin da ma ban yanyin ba ku sani ba. You validate yourself. Wallahi shi dai a criticizing ka doki criticism na maybe ka gyara inda bai da kyau amma ba wai a criticizing ka criticism nan ya karye kafanka ya bar ka ce shi dai banin sauran da kake don criticism na ko wasu suna criticizing ka ne with good faith wasu kuma suna criticizing ka ne don su discouraging ka don ka fadi suka kare shi su yi maka dariya. But you see, if you have to face these criticisms, you have to be resilient. You have to be resilient because we are living in a very harsh world where ba kowane ido da ke kallon ka yake maka fatan alheri ba, ba kowane baki da ke maganan ka yake maka fatan alheri ba, ba ma wanda kowane mutum da aka mai kirki dai karbi kirki abin nan ya gode maka godiya na alheri ba, wani ma tunanin yana ya same ka turu kirkin da kake mai. Shi yasa you have to, if you are not resilient, ba ka tare da juriya cikin rayuwanka to kai kullum an same ka kana yin aikin kirki, kai kana da tunanin kirki amma waɗanda suke kewaye da kai ana son a yi maka what we call the pulling down, halin birare. Hala kawo ka kasa. You have to own your reactions. You have to own it. How you react to the criticisms, shi dai bar a same ka. If you don't own the reaction, your reaction is yanda mutane ke ganin ka, they determine how you are going to react to how they see you.
then you are doomed. Own it. And you can only do this if you live your life on principle. We don't live our lives on principles. We are like in the iskanande buga duka mumbi. In the iskanande buga duka mumbi. So what we are saying this morning, remember, no one can make you feel inferior in your life without your consent. Babu. Babu. All right, so mudoki wannan cikin Qur'ani. One surah till Yunus, that's Quran chapter 10 verse 55. And let not their speech grieve you. Indeed, honor belongs to Allah entirely. He is the hearing, the knowing. We kada kabar maganganunsu su baka bakin ciki. Kada ka yi me kabar maganganunsu suwa duniya da ke kaiwaye da kai. An ce duniya da ke kewaye da kai ma tana farawa ne familinka, abokaninka, societinka, waɗanda kai da suke cikin addini bauta guda, duniyanka kenan. Wai kada ka bar maganganunsu su meye su baka bakin ciki, domin lalle daraja gaba ɗaya ta Allah ce. Daraja gaba ɗaya ta Allah ce, shine mai ji kuma masani. Kuma mutum in dai ka samu daraja na Allah, sai dai kai ka daraja kanka. Magana mu duka da safin ga kenan. Allah sa mu gane. Amin. Allah sa mu gane. So that's maganan karfafawa mu da safin gwada suka taimaka mana muka kawo muku sune Dari Smart Cleaning and Laundry Services. What they do is they say we should bring our dirty clothes, mu wanke muna daki mu yayi dauda mu kira su share muna office su gyara maka ko minka su akwai lamban su ko ba mu lamban su ya so mu je o kai ka kira su kan 0302501896 0302501896 ko kuma 0246284396 0246284396. All right, daidai wanga lokaci mun je mu dauki health tips mu na yau. Health tips nan kuma wayanda suke taimaka mana muke kawo muku kowane safiya sune Alive Legacy Medi-Help Clinic. Wai har wayo suna kiran mu mu kawo 250 cedis ya so mu zo a yi mana gwaji a duba mu ya so a gano me ke damun mu, me bar idon mu ke muna wisi me bar juwa ke kama mu, me bar anansi ke kakama mu, me bar ba mu ya muna cin abinci da kyau, me bar zuciyar mu ke tashi, me bar muke samun ciwo kullun kanmu na muna ciwo, wai mu zo me bar muna zamne shi muna jin wani abubuwa jikin mu, wai mu zo ai muna gwaji 250 cedis kawai. An kare a dibiya mu kan anya na jinya da ba mu samu shi ko ina sai Alive Legacy Medi-Help Clinic. Wai India suka je suka kawo wanga ilimi. Kasan gan ciwo mutum yayi karfi sha shi wai daje da shi India. To wai sun je India sun je sun kwaso wannan ilimi sun kawo. Wai kada mu je India kuma mu zo Alive Legacy Medi, saboda ya muna sauki kuma suka ce wai 250 Ghana cedis. Ina da ka same su suna Madina nan kusa da gidan Baba Sarki ko? Baba Chief Baba Saidu. Na'am. Sannan a Sokori Mampon kuma su kenan. Isa waka ka kira su kan 0245926276 0245926276 kowane Monday zuwa Saturday ka te ka same su tun karfe 8 zuwa karfe 5 na dare. An kare azumi mun ba cin dabino. Musulmi cin dabino shi shekara lokacin azumi wannan dai haka ne. Dabinon kuma an gaya muna kaman yana da mai amfani. Yana da amfani sosai. Shi da yau da mu tuna muku amfanin cin dabino. Da abu ne da ya kamaci muna ci ko da yaushe kowane lokaci, ba da mu jira lokacin azumi kawai ba. Idan muka dawo.
na musulmai. Da yawa daga cikinmu sun san dabino kawai a matsayin 'ya'yan itace masu daɗi da muke yin bude baki da shi. Amma wannan 'ya'yan itace ya wuce al'adar Ramadana kawai. Dabino 'ya'yan itace ne masu yawan gina jiki wanda ke bada fa'idoji masu yawa na lafiya. 'Ya'yan itacen marmari ne masu gina jiki cike da muhimman vitamin kamar vitamin C, niacin da vitamin K da ma'adanai irin su potassium, copper, magnesium da iron. Dabino suna da karfi na halitta. Ni ce Hindatu Muhammad, wannan shine shawarwarin kiwon lafiyar mu na yau. Yanzu bari na gaya muku fa'idojin dabino guda 6. Na farko, yana tallafawa tsarin narkewar abinci. Dabino na cike da fiber wanda ke taimakawa wajen hana makarkashiya wato constipation, kuma yana haɓaka motsin hanji akai-akai. Hakanan za su iya tallafawa lafiyar hanji ta hanyar haɓaka kwayoyi masu amfani. Yana kare lafiyar zuciya. Potassium da magnesium da ke cikin dabino na iya taimakawa wajen rage hawan jini da kuma rage hadarin kamuwa da ciwon zuciya. Bugu da kari, babban abin ciki na fiber yana taimakawa wajen rage kwayar cholesterol mara kyau. Haka zalika yana hidima a zaman karfafa samun karfi wato energy. Dabino suna da yawan sikiri na halitta kamar su glucose, fructose da sucrose. Yana mai da su kyakkyawan tushen uzurin gaggawa. Ana ba da shawarar su da yawa a zaman abinci mai lafiya ga 'yan wasa da mutane masu aiki. Dabino yana kunshi da sinadarin antioxidant waɗanda suka hada da phenolic acid waɗanda ke taimakawa wajen kare kwayoyin halitta daga matsi da kuma rage hadarin kamuwa da cututtuka masu tsanani kamar ciwon daji da cututtukan zuciya. Haka zalika yana kara ma kashi karfi. Dabino na dauke da ma'adanai irin su calcium, phosphorus da magnesium waɗanda suke da matukar muhimmanci wajen kiyaye kasusuwa masu karfi da kuma rigakafin cututtuka kamar osteoporosis. A ƙarshe, karfin sukari na jini. Duk da zakinsu, dabino na da karancin ma'aunin glycemic wanda hakan ke nufin ba su da wani tasiri akan matakan sukarin jini. Fiber a cikin dabino kuma yana taimakawa wajen daidaita sukarin jini ta hanyar rage narkewar abinci. Hada dabino a cikin abincinku na iya samar da fa'idojin kiwon lafiya iri-iri ko yaya. Saboda yawan adadin kuzuri da abin ciki na sukari, daidaitawa shine mabudi, musamman ga mutanen da ke sarrafa nauyinsu ko matakan sukari na jini. Ni ce Hindatu Muhammad, wannan shine karshen shawarwarin kiwon lafiyar mu na yau. All right, health tips na kenan dabino da isa yanzu mu dunga yawan amfani da dabino sosai, ba lokacin azumi kawai da aka ci dabino ba, a'a in kana nan kai ka ci shi don wai yana bari ka yi a karan ka te ban gida su constipation, yana rage constipation, yana bari ka te ban gida ka release da kyau, kuma yana bari blood ya flow cikin jikinka da kyau, kuma yana bari ya ake kiran sunan shi, yana bari kana samun wani energy in ka da ka aiki ma in ka cire wani dabino dan biyu ka tauna in ka ce aiki ranar energy ka nan daban ne dan baka ci dabino ba. Ya samu dunga yawan cin dabino sosai, yana da kyau cikin jikinmu, ba lokacin azumi kai muka da mu jira azumi ya kai tukuna mu ta amfani da dabino ba, a'a kowane lokaci. Amfanin da muke samu cikin shi cikin azumi muka ci shi yau ma mun samu wannan amfani. Mai nan baga Legacy Medihab su suka taimaka muka kawo muku a wannan mu dauki rahoto na yanayi.
ta ka damu tafi dan gajeren hutu idan muka damu kawo muku takardu na jaridu. Things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mom, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. And now I finally understand your famous line about the day I'd face some time. Cause now I've got a child of mine. And even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mom, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mom, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. There's no one in this world that can take your place. Oh, I'm sorry for ever taking you for granted. Ooh, I will use every chance I get to make you smile whenever I'm around you. Now I will try to love you like you love me. Only God knows how much you mean to me. Oh, if I could turn back. Shin kana buƙatar inda za ka wanke suturanka ko kayanka da sauran bukatunka na gyara wuri? Kaka tafi ko'ina sai gurin Daro Smart Cleaning and Laundry Services domin sun iya aiki. Muna cleaning, sannan muna laundry, mana muna wanke kaya, kuma muna wanke gidaje. Abin da ke da burgewa cikin aikinmu shine muna da mutane masu iya aiki, wanda koya kayanka ko gidanka ya yi dauda za ya yi maka aiki hankalinka ya kwanta. Sannan muna da manyan machines da muke amfani da shi. Suna ayyuka kamar haka: wanke kaya da bushewarsu, suna wanke carpet, suna wanke gida, suna gyara office, suna wanke gini bayan an kammala gina shi, gyaran makarantu, hotel da kuma wuraren kwana wato guest house, wanke sofa, taimakawa gyaran gida wato house assistance, event cleaning wato gyara filin taro, fumigation da dai makamantansu. Musamman ma ga ku al'ummar zango waɗanda kuke buƙatar manyan kayanku, fatakaranku da agwada don a gyara su a wanke su a miƙar da su yadda kuke so. To Daro Smart and Laundry Cleaning nan za ku tafi. Idan kana da kaya ba shi ka zo wurinmu ba, za ka yi zaman gidanka ka kira mu ka ba mu location mu zo mu doki ba da za ka biya komai ba. Mun kare mu koma da shi ba da biyan komai ba. Zuwa ɗaukar kayan da ma aikewa wato pick up da kuma delivery kyauta ne a nan birnin Accra, baka biyan ko kwandala. Me yafi wannan daɗi? Mutanenmu ina za mu je, ni da kaina nan nake zuwa. A don haka muke cewa kira su akan waɗannan lambobi.
It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mom, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. And now I finally understand your famous line about the day at face and time. All right, maskalo lokaci ya kai muka muku shashin shiri inda muke duban wato takaddu na jaridu da labarai da suka wallafo a kai, and we are going to start with the Daily Guide newspaper. Of course, today, I mean, a lot of the stories are talking about this local Yasuneshi content that we are all calling and asking for as far as mining in this country is concerned. Na yi muku fira da zu ko da ya wuce lokacin da aka je shi da da official ya sunan shi din shi da aka yi da shi Ibrahim Mahama maganganu da ya yi. Of course, on the Daily Guide newspaper front page, with Yinayin bauxite mine, local companies deserve fair chance according to wato sarki na wato garin kenan yake gwada cewa kaman shi bauxite mining ga wani lokaci firan shi ya tashi, mun yi shi kwarai da gaske a garin ga, badan firan ya kuma tashi kuma ke gwada cewa kaman ya a duba kamfanoni na cikin gida ya so su kuma a ba su dama in annin jarin sun yi su saka ciki, a ba su dama su saka annin jarin ciki, kamar da na yi magana da waɗannan kamfanoni idan suna mutanen Ghana suka kwaso kudin nan da saura ba fita da kudin kasan waje, in kudin kuma ya saura nan yana taimakawa wato ya karfafa muna shi kudin mu CD rauni da take samu ko da yaushe nan shi kuma ya yi dan sauki. Kadan na yi magana na ce idan aka ba kamfanonin kasashen waje suka zo suka dauki suna yin aikin suka kwaso kudin, karshe suna dokan kudin ne su fita da shi kasar Ghana, in kuma kudin da fita yana fita dola ne bai fita CD, sabida haka shi ke bar shi wato CD nan ta samu wani matsin lamba, domin kowa na bukatan dola, kowa na bukatan dolan, sai ya ban yanzu shi ka kwaso CD dewa tukunan ka samu dola kaɗan. Shi sa idan muka samu waɗannan kamfanoni duka suka kasance suna tare da mutanen Ghana ne, kudin bai fita kasan waje, kudin zai saura nan ne. Shin sarki kuma ya sa bakin shi ciki yake cewa waɗannan wato yunkuri da muke yi na ganin cewa kaman kamfanoni na ma'adinai na kasan nan an ban sun tashi sun saya kan kafansu, idan muna yi mu sa hankali mu mayar da hankali kan kamfanoni na cikin gida. Of course, we EFP pledges major investment in the mine. Duka dai investment da ake yi cikin wato harkaka na ma'adinai kasan nan, shi ake nan ana yi fira da Ibrahim Mahama yayi jiya muke da shi. Akwai bidiyon shi da na send muku bidiyon shi. Idan bidiyon ya yi ready ma mun mu buga bidiyon ya so mutane su gano maganan da ya don maganan noki ga. Wai ENP pledges major investment in the mine. ENP pledges major investment in the mine. Shi bidiyon shi Ibrahim Mahama ke kan allon television. Mu saurari magana da yayi mun zo, we will come back to the newspaper now. But we know how to do it because we have all the other satellite pits to be able to feed in to do. So we did a bankable study, we looked at it and noticed that we could do it. We approached a few of the banks. In here, the bankers are here. One has given us 650 million, another 600. They are competing against themselves, but before they won't follow us. But thank you for coming. I would say that, look, if we all put our minds together, this is a success story.
and the plan I have for Damai is not a joke. I just want to prove that we can invest in ourselves in this country. I want to pledge. I want to say it for everybody to hear. I got a text from one of our young men in here. It says we should build astroturfs for all the communities, which we're looking to do. We've applied for Damai to have an airport, and Damai, within 6 months, will have an airport such that we can fly to Accra easily from here. You should have said all that I'm saying. I won't pay you this month. In the next 2 years, we'll be able to drive from here to Cape Coast on a concrete road or an asphalt road. I beg you, this is not political talk, this is real talk. We're looking to put hospital. I saw the youth. Is the youth here? That are my youth. Where are they? My youth. Thank you. You talked about the hospital. I'm looking to put 2 big hospitals in Damai. Not Damai alone. Is it Damai and Ateku? Or we will put it together. And Aboso. So what I want to say is that whatever money we make from here, we will reinvest it here. And I want to build my own personal house here. So I'll be living with you, Nanano. But thank you very much for giving me this platform. They didn't want me to talk, but anyway, I just said, let me say something. Thank you very much. All right, so Ibrahim Mama Kinanda Magana, it's very clear. I've been there so ye. What a gabu waduka de team a kama company this year we Aikis Mugani. Any airport in Nigeria kama company ni movement in Suna Aiki. But then community in Kumosunchi amfani. Abinda muki magana da muki induga kinam. Anya titi da da ina concrete link da mine to Cape Coast. They team a kama company ni idan an kwaso kayan ayi movement in su easy. But wannan kuma ya bar communities in da suke kewayen duka su kuma su ci amfani shi. Ainihin amfanin shi hakku madinan in yazo ainihin abubuwa da kuma yi mutane su ci amfanin shi wai an gina musu asibiti ya buga communities biyu ko aha da main daya da shi community guda ban san sunan da kyau ba wai shi kuma an gina musu guda da kuma astroturfs da dama da yazo abin da yazo kenan ake shi kuma an giggina musu kin ga an samu ci gaba kenan so kamfanonin ma'adinan nan inda mun sami su duka suna yin yawan kaje takwa su ma sun gina babban stadium wurin sun gina musu babban stadium da ni nake gani ma wannan modelin nan gwamnati mun ya mu doki wannan gwamnati ya doki wannan model ya so stadiums da muke so mu giggina regional capitals ayi irin wannan don at the end of the day muka je ka tambaya kudi nawa aka spending aka gina wannan stadium bai kai $20 million ba amma bari gwamnati ya ce dai yi wani irin wannan no ya sha dollar abin ya sha dollar ya sha dollar kowa ya samu shan shi ciki kame a lura ya kai $100 million ya sha dollar ba wasa ba to ya gaya muna wai wan ba campaign promise bane of course wurin nan ba campaign platform bane maganan da yake yi nan yana magana ne company da shi dai zo ya gina akwai wani abu da ake kiran shi corporate social responsibility in company na cikin wani gari abubuwa da kamfanin ke yi da ba shi da alaka da aikin da yazo yana yi amma dai kawo mutane amfani shine wani sa'idin kinga akwai kamfanoni da yawa kasan nan shi zai su sponsor wani gina skuru da dai shaji a sponsor mu kuma Bena TV muna da namu corporate social responsibility muna yi ko ba mu yi cikin azumi yana ya kawo mutane a zuwa ba su duka yana cikin corporate social responsibility community kannan kai kuma wani abu da kake yi da kake kawo mutane especially marasa galiyu wani walwala shi kuma he's very much aware that wannan community poor community akwai talauci wurin
shi yasa abubuwa da ake yi da ke wato uplifting mutane cikin talauci shi dai zo yayi ka samu airport ka samu titi concrete from Daman zuwa Cape Coast ai yanzu Daman wani ma ya kawo ma gwamnati wani sauki ko ba wani anyan titi da ke link wannan two towns shi ya zo ya gina wannan kawai ya save ma gwamnati wani kudi kuma sun samu anyan titi mai lafiya kamar mutuwi shi sa abubuwa da zai yi wurin this is the reason why we are saying that local content nan ya kamace a karfafa shi ainihin mutanen Ghana da suke sa kansu cikin wan ya kamace mu encourage su suna sa kansu ciki mu fi da siyasan nan da muke sawa ciki siyasan nan shine problem when we are looking for power we say muna magana kowane magana mun gaya just to get power. Kaga muka zo nan she reality ne dawn on us she yanzu muna so mu zo mu bada bayani amma muna so a aji mu wannan bai yi sa mu duba siyasan da muke yi nan da kyau we sack pensions boards over reckless spending according to Asifwa wanga kuma labari ne da ya taso mun kare Ibrahim Mamo mun kare labari ne da ya taso ake yi these days with AG-OSP relationship broken beyond repairs, and I think that's another thing too that we have to also look at. Shi wannan ayaniya da ke tasowa tsakanin AG da OSP. Wancan mako kotu ta yanke hukunci cewa kaman shi wato OSP bai da dama ya dauki wani magana ya je da shi kotu kuma sai dai da izinin Attorney General. Wai sai dai da izinin Attorney General. Wasu na ga kaman wanga mataki zai zo ya karya wato karfi da shi OSP yake da shi ya so dalili da ya sa ma aka kafa shi wannan ofishin ya zo bai iya yi aiki shi yadda ya kamaci na yi aiki. Akwai wasu kuma da suke cewa kaman ofishin ma tun da aka kafa shi mu kasar Ghana ba mu ci wani amfani ba kullum ya sunan shi kullum controversy yau OSP kaza yau ya je ya doki maganan ba sai inda ya je ya ajiye maganan barkate shi yasa OSP ma tun da zo kudi ake kashewa kai as a matter of fact ina cikin waɗanda suke hold wannan opinion kaman ni amma ni ban ce a rusar da shi ba na ce a duba aikin nan ya so a yi me a shimfida musu tsari kowane shekara OSP akwai ainihin aiki da ake son ka yi a ba su target in ba ka ba yanda aka nora saura wani gwamnati ya zo bai ra'ayi da aikin su sha zo a mase su a kama hannu a ban sama wani gwamnati ma na ra'ayi da aikin su ba in dai yayi aiki da kyau bai zama abokin kowa wannan dai in dai yayi aikin shi nan da kyau bai zama abokin kowa amma shi da kanshi mai jagoran wannan office yana da matsala matsalan shi dewa but bangarori biyu wasu na cewa kamata ne kar gwamnati mai sa kanshi cikin aikin shi wasu kuma wai ofisin ma bai da amfani ya kamace a rusar da shi duk baki da. Odao group remains part of Achim Ibuakwa Eduana according to the Eduana family. Sa labarai nan kenan da ke kan the Daily Guide newspaper. Duba Daily Graphic. ENP unveils Daman Development Plan, Airport, Road, Health Facilities among blueprint for enclave. Firan da muka yi da video da muka buga kenan mun buga video I think labari ya kare ko firan duka na cikin video nan da muka buga dazu ga Joshua Alabi wurin wai GCB pays out 265 million Ghana cedis dividend after 5 years break. Okay. So she wato Professor Joshua Alabi kenan board chairman na Ghana Commercial Bank we dividend wato riba wato wayanda suke saka hannun jari cikin shi wannan banki kenan shekaru sawun biyar kenan riban da ke fitowa ba su to an tattara riban 265 million Ghana cedis we an rarraba an basu after 5 years break. We AGI throws weight behind customs AI valuation system but demands 48-hour dispute
resolution. Masu zuwa suna fite kaya port kenan shi wannan sabon tsari da aka kawo na customs AI mun san yan guta last week sun tashi sun yaji ba wasa ba amma sun janye kuma badan wai har wayo ana nan ana tattauna wai sun janye ne na wato na dan lokaci kadan ba na dindindin ba wai in ba yi abin da suke bukata ba sun wato koma yajin aikin amma AGI sun wato marawa shi wannan tsabon tsari da aka kawo na AI evaluation system din da ya tada wannan ayaniya wai abu ne mai kyau kamata ne a duba yadda ake yin shi ya so kowa da kowa ya ci amfani shi kin san kasar Ghana in an kawo abu sabu duka an tashi ayi gegegegegegege muna yi kullum zuwa can sha zuwa ga kamar abin nan yana da kyau haka ne mutumin Ghana bai son canji bai son change ba mu son change mutanen Ghana ba mu son change inda mutanen Ghana muka yi consistent with our change shine 8 years after you rule ka ci kai mulki 8 years kaci ko ya an sauki ko ya kai kaci wannan mutanen Ghana we are very consistent badin yazo wurin irin canje aka da dai kawo mu kasa ci gaba ba mu so ba mu so shi sa wannan it is normal mu duba da Chronicle newspaper we foreign investors to take over yin bauxite wannan question ne ake tambaya yini bauxite mining mun san farkon wato gwamnatin John Dramani Mahama wanda aka rusar da shi kamin 2017 sai an doki an ba ma shi EMP ganoni Ibrahim Mahama ne bayan da gwamnati suka zo sabon gwamnati suka zo suka duba cikin kwantaraji da yarjejeniya da aka yi suka ce bai dace ba sai aka yi wasi da wannan to amma yanzu jita-jita da muke yi ne za a mayar wannan kamfani a sa annun foreigners mu kuma abin da ba mu son kenan dun da dai akwai waɗanda suke kasan ga da za su saka annin jari ciki a yi abin kasa ta ci amfani da shi a doki a basu kowane ne ko Mallam Fary ne a doki a bani ce ammi ko Mallam Fary ne a doki a bani kin gane ko an bani kin ga an bani ke kin ci shefe duk Ibrahim Mahama yana yawo da an yi ko she bayi $80,000 $50,000 kin gane ko mu be didi shefe mun bon paye na min yeska no bi na min ji yinanyini na min cheska mamu kinga rashin kudi sai ba kana zuri shi ka tauni tunani wannan ba yi zai ba kana so ka solve problem duka mu ba dangana muka ba dangana mu duka mun ci amfani yanzu Ibrahim Mahama wani ne bai ci amfani shi haka ne na ga wani publication but I don't know whether it is true shi yaro yellow ga da bai da lafiya na ji Ibrahim Mahama na so ya shiga ciki wai $80,000 yau $80,000 ko an dibiya ma mutum gida Bank of Ghana headquarters su no ko an doki an dibiya min banyan yi tusa shi amma Ibrahim Baba ya yi $80,000 ga ya solve mutum problem shi kudi kenan to baka sa abin annun mutanen Ghana you see Nigerians are very deliberate when it comes to creating billionaires but in Ghana we bitter mutumin Ghana mutumin Ghana mugu ni na ga muku Ghana ga kaga family ka fa brother ka fa bai son da yaga kana cin gaba she zama mai ciwo kai kanshi na mai ciwo mugu mutumin Ghana kenan amma Nigeria yanzu da pushing kamar da Dangote kawai kudin shi da yake da shi yayi fushi ma shi faffasa nan wuska haka ne mutum guda yana own oil refinery shi na ma ana kawo mai nan wannan nan muna amfani da shi ran da dai fushi ya kulle oil refinery shi Najeriya ta tashi ta saya shi sa kin gane ko you deliberately build billionaires. See, there is no country in the world there is a superpower economically in the kasa nambe the billionaires. Yo, America, they are superpowers. I mean, ndaka kidi diga billionaires the kichkin juna jeki duba. Kinga, they are Americans, they are Chinese, they are UK nga.
su zalla India yan India da kuma wannan ana yin shi deliberate ne in an ga kaman kana da karfi wani fanni na tattalin arziki shi gwamnati ya karfafa maka ana ya a maka ragowa na haraji a maka saboda ka saya kan kafanka ka own abin ka own kai ba dan gane bane Ibrahim Muhammad dan gane ne ya own nashi ne kuma na gane ne na yau gobe wani sister na ta je ta bi wurin kinga ya taba family mu haka ne ya taba mu wani sister ka ta je ta bi wurin nan kaga shikenan ku zama masu problem ku ya solve amma mutumin Ghana bai so ya ji a ce dan Ghana mun yi politics mu sa ciki mu bi da magana haka ba ya je mai fuo ne gu kurumuwa mutumin Ghana maye ne me ka mu sire asaba me ka dey serious me si ko Nigeria ne kohwe the billion Nigeria ka kinga billionaires na pa ko wani fanni akwai billionaire kuma billionaire nan ba na $999,000 she ce 1 billion she sauko billionaires da shi yana da 1.5 billion 2 billion 3 billion 4 billion 5 billion billion mun bubu sika kesi edi na munye sika enso Ghana ni oti 1 billion na de ma hyemo na di tipaya bre na ne beyi asore ene de sika no be ko ni wono de ne de politics and tribalism ethnocentrism ne de asade no ne akọ create book yes Japan royalties and then so Mahama royalties ensem hunu kwa Ibrahim ama onya ni sika ye ne go check not only Nigeria even common Togo Bagana Debbie. But if we don't do that economy nan kunu ya zama na talakawa ya zama na just imagine we have one Ghanaian who is able to build an oil refinery like the way Dangote has it in Nigeria. Problem wurin mai be solve kadan ba. Ya solve. Ba wani dollar wurin. Akwai dollar wurin. Ba dollar nan ne. Amma bari shugaban kasa John Dramani Mahama ya identify wani ce wan bari mu support shi. He has the means, he has the capacity. Don mu kin ga yanda yan giwa da su tashi. An yi da shi politics. Ayi kuwan giwa bata bin me say beye nko akromu a NDC for ni MPP for a befo mienu omo pega na yi ko mi na yi politics beye nko a me ka kire m maka omo nim me de me ka no omo nim bibia ye de be politics Mahama promotes 19 senior police officers. Ochihini is our overlord. Kingmakers of Idiana family insist. Stories in Enkina. We declining sale pushing us out of business. Yam sellers. This thing is very, very, very concerning. It's all over the place. Manu mawiba senkayons. But abide kebon suruni ba. We abinchin ya bugu. We sumra rege kudi abinchin. We ba si. Ama harbo yo masu sayar abinci sada. It is not adding up. I don't know. Jiya na ji shugaban kasa na cewa kaman wai kwan ya bugu. Kwan da ya bugu nan yan school feeding nan su absorb. Sauran kwan nan da ya bugu. Kuma still kudin kwan nan da muke sai nan sada waje bai ragewa ni yana ban mamaki. Haka no kudin yake. Ji producer na we yanzu kwan nan Madina ana sayar biyu 5 CD nan kaman kwan tantabara. Wannan na biyu 5 CD nan kaman kwan tantabara. Kanana but the same size bane. So abu ne da ya kamace mu duba ba batun dundu kawai bane. Kowane abinci masu sayar beans masara rogo
wallahi su duka suna complain, and it is making this government very very unpopular in farming communities. So maybe this government has to look at it very well. If indeed mun samu sauki kudin kayan ya je kasa ma mutane ba su sai gwamnati ya shimfida tsari da gwamnati da kanshi ya je ya sai kayan kin gane ko that's why we have the buffer stock je a sai kayan a zo a zuba ya so gwamnati ya sayar ya bamu arahan gwamnati ya sayar ya bamu arahan yan China ga sun zo sun bude wani ya sunan shi supermarketin su da suke sayar wato vegetables kaya dai da muke amfani da shi kullun da kullun da suke perish kullun da kullun araha kaje ka gan to sun tensity araha amma wannan sai min to su kaje market guda 5 cedi an sayar ma biyu muna tuce zalla muke mu juna shi yasa gwamnati in fact gwamnati na da kafada suna da wannan abu gwamnati sun yi su fi kowa kasanga shi yasa in abincin lalle don muna ganin video kullum ga masaran na an suna kime ga ya sunan shi beans garin ga kuma abincin da muke ci kenan ko kaje bakin city yanzu ga beans ga garini beans shi muke ci ko red ba haka ake kiran su ba yawo dina gobe muke ci ko ga ina sakwara ga gudan nan da kunu wai masara ya bugu kudin masara ya zo kasa amma kaje da ka sai da kunu yanzu 5 cedi nan 5 cedi kaman loma guda 5 cedi kaman loma guda so abu ne da ya kamaci gwamnati ka tambaye su sun ce maka masara ke da sada to ga inda ake kuma sai masara wai masara ma an rage babban kotoku ma 3 million babban kotoku 3 million dada kaje wurin me da ku da kaje ka sai shi ta ce maka ma karya suke yi sada kuma ga su wai an rage abin dai gaskiya an rage abin gwamnati ya kwaso a zo a zuba a sayar a ba mutane wani anya kuma ne daya da damu bi a force mutane su rage kudin abinci ba ka bai yi abu ne da ya kamaci a duba yau newspapers nan duka batun Ibrahim Mahama kowa ya ga kudi Ibrahim Mahama zallani mu duba Ghanaian Times. Yeah, with VIP calls for urgent global financial reforms, Vice President na kasar Ghana kenan we aircraft lofts fatal microlight crash, aircraft lost control during emergency landing attempt according to investigation that aka President Mahama cast sought for 24-hour market in northern region to MTN Ghana to invest 1 billion in network expansion, cyber security. That's it for the Ghanaian Times Daily Post. More President Mahama applauds rapid progress on Tamale Teaching Hospital Cardiology Center project. Shugaban kasa kenan wo ya yaba ma yanda aikin siding cardiology siding heart masu duban zuciya na siding project da ake yi siding wurin na ya yaba yanda ake yin shi da sauri aiki na ci gaba da sauri yana yaba ma constructors. Nyinahin Bauxite Nyinahin chief calls for fair chance for indigenous companies. Batun shi no muka yi. So labarin Ibrahim Mahama pledges major infrastructure boost for Daman communities. Naam, Ibrahim Mahama Zalani. Mun kare newspapers. Mashallah. Mu dawo studio ko. Da zuka mi mu fara shiri na yi batun Reverend Lawrence Tete da wani magana da ya kamace mu tackle wannan magana. Don abu ne da in ba mu yi ba. Maybe batun wani kabila ne. Amma gobe ya taba mu duka.
shi ya kamaci mu duba mu duka mu sa bakin mu cikin mu magana because Ghana da muke building nan ba muna build kasan nan kan wannan bane kasa ne da aka saki aka ce kowa na da dama yayi abin da ya ga dama inda abin da zai yi nan bai taka ka'idan kasa ba wani bai da dama ya force wani ya tilasa ma wani wai yayi rawan agbaja in aduwa nike so yi baka ka ce min yi rawan agbaja ni dan yi buki na taro na shi na ce yau taron da dan yin ga na son yi rawan agbaja baka ka ce min yi aduwa ina son yi rawan apatampa baka ka ce min yi kete baka ka ce wai don ina ka cikin kasanka shi yasa dole in yi kete alhalin abin da nake yin nan bai taka wani ka'ida ko doka cikin kundin tsarin mulkin kasa ba. I've done this thing before. Some people agree with me, some don't agree with me. Whoever doesn't agree with me on this matter is a tribal bigot. You must be a tribal bigot to not agree with me. Inda muka kai kasar Ghana ta Kenga ba batun wani yare ake yi yafi yaren wani bane yaren da ake yi yafi yaren wani dai an wuce wannan don me yasa muke English da England suka tashi suke yawo duniya suna mamayen ko ina suna impose culture su kan mutane yan Germany su yi kwana shi yasa yau yan Germany ba su tasu su ce don me yasa ake yin yaren English cikin garin su ana yin yaren English Germany ana yi kaje Japan ana yi kaje China of all places ana yi amma kin sani China suna da population duniya sun fi kowa amma ana yin English cikin kasan su kaje kasan England wani yaren China ake yi kaje India suna da population sun fi kowa duniya ana yin English wurin duba abinda aka yi ya wuce ya zama tarihi ya wuce amma shi ya tsara rayuwarmu yau ba yanda za ka yi da shi yau ka tashi ka je ka ce da aka yi wannan yaki kai mai son fada ne kai ka zama shetani haka ne duk wanda dai tashi yau dai zo yana batun yaren wani ya mamaye ko ina cikin gari na ban yadda ya kamaci a yi yare na me shi ya zama shetani domin wannan an wuce lokacin da nan da asanti ya tashi suke mamayen kasashe suna yaki suna mamayen kasashe ankarawa sun saura nan ne ba su yi wani ba shi yasa yaren ankarawan da ka wuce bakin teku ya kare baka jin shi koyina wannan ba faultun shi asantin nan bane wannan dai haka ne ko ba fault fantin nan bane ba faultun dan ekwiyafin mun nan kai ka decide kai baka zuwa koyina ka saura inda kake duk da dai ka saura inda kake yaren ka nan wurin da ya saura mun ji ko mu understand wannan ba mu gaya ma juna gaskiya garin ga shi ke bar wani maganganu da ya zama unnecessary ba yake spark tension yake continue inda muna gaya ma juna gaskiya garin ga ba mu duban wake magana ina ya fito wani kala ya sa wallahi da wasu maganganu da muke yi da ba su da amfani da mun bar yi na ce abin da aka yi da mallakan kasashe yaɗa yare ko halshi an yi ya wuce yau wani bai yi zo ya tashi ya ce in ka je zango ana yin hausa kasan zangon nan yana kan kasan asanti shi yasa don me yasa ake hausa ba wanda dai ya tashi zo yi wannan magana domin da hausawan suka tashi suka hau caravan su so suna yin kasuwancin su nan shi asantin ya saura nan bai je kasan bahaushe ba shi yasa abin da ya faru ne ai ba gaba ɗaya ba hausa ya zo Ghana ba akwai tarihin shi so yasa tarihin ya kafa abin da muke gani yau ya saura ba wanda zai tashi ya zo ya ce a canza dan tambaye ki magana ke ba kuma su kika tashi ba kina jin ci kumasi headquarters in Chiki. Amma ban ji. Amma kuma si ke kika tashi. Ba ki jin ci. Ko ba haka ba? Unguwanku nan wani yare ake yi fa. Hausa. Da wuya ka je ana yin ci. Ko ba haka ba? Kin taba jin asanti ya tashi ya ce don me sa Sawaba Edukrum ke cikin Kumasi
amma ana yin Hausa wurin ba yin ci shi yasa yayi fushi yana magana kin taba ji to don me yasa nan kasan ba an kare kullun she an karawo su tashi ana yin ciwo ba yin yare mu ya zama issue ana discuss don me yasa wannan yasa ya kamace ya zama issue don me yasa kamace ya zama issue ba don me yasa da ya zama issue wan ba tribal bigotry ba wan muka yi magana ga laifi ne mu ja hankulan mutane yaso a bar ba mutumin kirki mugun suna muka tashi garin ga asanti ne muke cewa ba su son mutane ba su bai kaza ke kuma su ka tashi ni kuma su na tashi Hausa na da nake gargar ban zam na unguwan da ake yin Hausa sosai ba ban yi kuma su na tashi ni ina so ne ina cikin unguwan da ake Hausan amma ga muna buga 5 one asenti shi yasa nake kuma jin asentin kin gane magana na shi yasa choice ne wannan dai ke da baki son ki ji baki ban ji ba yanka ci kakara yanka oh mu yanka rana me buwa nukre da shi ba ta ji ina ji wannan ya ba ku mamaki kuma si ta tashi nukre kuma akwai su dubu kuma si ita ma na ta mata na ji akwai wanda ko kace mai birana min ko ku ji kuma sai yake kuma sin ba bayan gari ba center wanda take da center yake tsakanin unguwansu da gidan utufo kai fushi kai tafiya amma muna akran ga kullun shekaji mutane da they should know better she su zo suna damun mutane ana ya kamace a yi hankaranci and now you have a reverend pastor describing the dominance of Chi in Greater Accra region as a nonsense which must stop. The only nonsense that must stop is this audacity that because I'm in your land, I must speak your language. That's the only nonsense that must stop in Ghana, irrespective of where. It has to stop. Dole I speak Ghana. Don't need but the gate nazamnan gama ni dagatancin nan banji. It is not my fault. Domin dagatanci be yadu ko hina ba. Ko na ji mana manta. Ai ko ni yare na banji. Akwai mutane da yawa da suke jin yaren su. Amma sun shiga wannan na ya kamaci me shi ya zama mai ciwon kai. Why are we doing these things? Why? And they are so hypocritical, they have double standards. You know, this same reverend pastor, whatever tete, who is saying these things now, she has some opportunity to do Duba. Then na so yayi magana mutane su understanding shi yana yin shi lokacin da batun oba ke ya tashi oba ke da kaza ya tashi nace muku an ya bari ba an bari akwai wani yaki na nan ba kai shirme ne in kai ka bari domin in ka ce kai batun akwaba ba gane kawai suke cewa ake cewa akwaba ko Cote d'Ivoire suna cewa akwaba kuma akwaba is a global word duniya duka kowa ya san kaman akwaba means welcome so ba haukanka da zaka tashi kai shi ne bar a bar gayawa ba lokacin da wannan magana ya tashi a newly appointed regional minister, Greater Accra regional minister, I have given you the video, the regional minister's video, a newly appointed Greater Accra regional minister da ta samu dama da ta sa bakinta, not the one she's holding this one, da ta samu dama da ta sa bakinta cikin magana instead of ta explain ma mutanen region ga su gane kaman ba airport nan da ke ajiyen nan airport kasar Ghana duka ne ba na Ankarawa kawai bane shi yasa gwamnati kowane ne na da dama ya je rubuta abin da yake so inda yayi daidai da kaidan kasa muji maganar da kai muji Whether it's for the voter tax to the mayor, and so find out from the mayor, he is handling those things. When I receive, no, you said he didn't want to talk. No, he should be able to update you because that was about a week ago when we engaged. I tasked him to a specific they should agree on whatever
name they want to use there. And so they work on it, so you should be able to update you the happenings there. And you think it's a genuine concern? Oh yes, it's a genuine concern. This is Greater Accra. Greater Accra is for the gas. I mean, how can we sit in Greater Accra and expect Wezo? Wezo is for the voters. Are you getting? So they have. Where Andia Anrubuta Wezo. Come one. Wezo Munsan Wezo. Wezo is more popular than Nasu. Domin Aigbawa sun bazuko ina. Suna harbe ni suna na. So Wezo nan is more international because we don't nan Greater Accra ni. She ta yi maganan ga. Ba wannan kawai ta video now was long actually. Ta kuma batun Akwaba. Akwaba ya zama Akan language. Nan ba garin Akan bane na yan Greater Accra na Ankarawa ne. Ko tsakanin Ankarawan ma ana gaddama da juna. Wasu wai Obake, wasu wai akwai gudan nan. Mohe. Wai Obake, wai Mohe. Wadanga wai ba su yadda Obake, wadanga kuma ba su yadda Mohe. Ba hadin kai tsakanin su no. Mu aje wannan. Shekaran jiya an ji wani demolition wani wuri Accra wanda take cewa kaman wani yaren ga a Greater Accra ya kamace buga wannan video mu ji yaren da take son ta yi magana mutane su anda kin ga politicians shetanan garin gake turancin me buga ku ji yaren da ta yi ku buga Greater Accra Regional Media. Name they want to use. No, the other video, not this one. So you should be able to. The other video. I'm a fair guy. I'm a catcher and say, "Me am here. It's Miss Frank." Me who say you be a bad guy. Hey, come back. Yaren da take ga ankaranci ne. Yaren ga ankaranci ne. You see the reason why we don't have to encourage it. In the take nan. Ta samu kanta inda majority of the people there ita yi ci da su understanding ta shi yasa take yin ci don me yasa bata ce kasan Greater Accra bane shi yasa tana sai wurin nan ta yi ankaranci a person who was promoting the fact that bai kamace a doki wani yare a dibiya kan airport ba she yare Ankarawa because garin Ankarawa ne don me yasa da take da magana ya tashi ta je wurin da ta yi magana bata yi ankaranci ba take yin ci because that's a language in the Sudan. Kunga shirmen nan wani kenan. And I'm telling you, most of these people, we call them honorable, they don't deserve it. I'm telling you. Because they don't behave and act as one. Street talk zalle saura musu. Ba mantuwa ta yi bau. Inda ta sai tana magana nan, inda ta yi ankaranci da sun ce mata yante. Greater Accra is a cosmopolitan region. In fact, the dominant ethnic group ko kuwa kabila ma da suke da yawa nan ba masu kasan bane. Kasan ka ne, amma mu muka decide, kasa muka gane duka aka decide kaman an mai da nan capital. Sabida nan ya zama capital, kowa ya zo nan. Duk da dai kowa ya zo nan, at the end of the day, the dominant ethnic group in Ghana, which we all know is the Akan, yaren su they dominate. Shesa chi ye dominate. One natural ni, and it is like that everywhere. It is like that everywhere. The young Britannia suka tashi suke move suna zuwa ko ina. Kin sama yaren turancin da kike jin nan shine wanda muke yin kawai. Akwai wani gudan ana yi baki jin komi turanci ne. Don me yasa ba mu yi Ghana? Ba mu yi Ghana because in ka je wurin ba suke da yawa ba. Wayanda suke da yawa su yaren su ya mamaye shi muka sani muke yi duniya du baki daya. Wannan kuma bai sa wani ya fika. Wannan da haka ne. Firan da muka yi da safe kan motivation mu kenan. Inda kai ka ajiye kanka wurin da ganka. In kai ku Ankarawa tunanin ku garin ga duka ne don ana yin yaren wani yafi yaren ku. Shi yasa ana suppressing ku shi dai kuna da big problem domin wan bai kara wucewa because kowane shekara cin nan yana dominate ne. Yau ba yaren da za ka yi garin ga wani bai tambayan ka me kake gayawa da ya kai ci. Wannan da haka ne. In ka ce kai ci
ko me shi bai yi ya san maganin da ake wannan kuma bai ba wani advantage over someone because in na yaren shi ne yana ji kai ma kana ji zama nan ga akwai asantawa da yawa da ni nike jin twin na ma na fi su wannan bai ba me shi advantage ahead of me because abin da ke hada mu shine mu duka mutanen Ghana then minister ga tayi na ta kare ga reverend pastor wanda su wuta ya tashi ma ake samani su da su zo su yi magana kwanan ga wai dai wani program shi wai the nonsense must stop mu duka mun san kaman dai zo yayi batun abubuwa da ake yi cikin kasan gadabe da kyau to him abinda ake yi guda da ya zama nonsense which must stop is the dominance of Twi language in Ghana muji shi da kanshi maganan da yi that you sit here in Accra and speak only Twi and you don't speak the Ghana language. It is not fair. I've said it, it must stop. What is this nonsense must stop? This nonsense must stop is something that is not right. It is a message that God gave to me, the absurdity of life. This nonsense must stop is not only about LBJ. LBT is one of the nonsense. But that's not the only nonsense that must stop. One of the nonsense that must stop was what I spoke to you about this morning. That you sit here in Accra and speak only Twi and you don't speak the Ghana language. It is not fair. I've said it, it must stop. And I'm saying that the only nonsense that must stop is that people should stop feeling that because ana cikin kasan na cikin kasan ka shi sa dole ne yarinka. Wai don me sa kake kakan kasan ba an kare kana yin Twi kawai. Don Allah a karanga Twi kawai ake yi. In ka je unguwan Ankara wannan ba su yin ankarancin su wani ya taba zuwa wurin ya ce musu ku bar yin ankaranci suno ne man suna yin suna magana da kai suka ga ba ka ji she su be share switch she da yi ba o recof so ba form o be kan ba wanda dey force ka because maybe kin set up cikin kantamantu kina sayar kaya she ka decide kaman saboda haushi ba ki yin Twi an karanci daki masu sayin kayan kin kuma duka Twi da su miki ai kin tashi ki je gida baki sayar ko guda ba sa ko kin zam na wurin kace baki yin Twi na at the end of the day kin yi don Twi na no ne ba me share force un ki bo it is natural so you can't fight it so whoever is trying to fight it me shi na ya zama tribal bigot just like this man Speaking of trees and nonsense that must stop. Wai Allah ya nuna mai. Can you imagine? There are a lot of people da su shiga cikin church kamar me suna fite hankalin su ajiye waje ne. Kamar yanda mu musulmai da mu shiga masallaci she mu fite takalmin mu shiga nan. Sun da su shiga church nan some of them. Machine yana fite hankalin shi ya ajiye. How can you go and sit in the church? She pastor yazo ya gaya maka kaman ba. Wai Allah ya bashi wayi. Kaman yaren Twi da ake yi a Kranga. Mu da muke yaren Twi ba ni don ni ba ji hankaranci. Sai yanda suke na ma ba su ban koyin magana ya attractive ya ba mu. Kaman dai laifi ne ba ka jin hankaranci. Who told you that? Dole kai ji hankaranci. Who told you that? Allow it, make it natural. Could invest in areas that they ban language in ku yayi attractive. The last time what we heard was that a force kowa da ke akaranga ya koyu ankaranci school. Ina ke force wani ya koyi wani yare school. School da kika je Kumasi wani ya force kika koyi Twi. What are we doing? Wani ya force kika je koyi Twi. Akwai schools da ke Kumasi. Especially mu da muka je Arabic and English schools ka yi ka kari baka jin Twi ko bra baka ji don ba su Asanti bai taba tashi ya ce kaman don me yasa ba yin Twi cikin those Islamic schools ba Asanti ya taba tashi yayin wannan magana su ba ruwa amma nan ya zama magana don me yasa ba yin ankaranci yaren ku na mutuwa yaren ka na mutuwa ni problem mu na ne how many radio stations do we have in Accra?
how many of those radio stations ne ya zama na Ankarawa su da kansu ma suna ji su Ankarawan da kansu a doke shi kaman su da kansu sun ce su radio stations nan su sun ji abin su ai da sun saya kan kafan su don su ma suna da yawa kadan wannan da haka ne amma ku da kanku ma ba ku ji that is a problem ba ku ji problem mu yan zango nan wani no kenan an yi abin an baka kai baka karba baka so baka ji ya gwammaci maka kaje ka ji wanda shi na shi bai yi daidai da nakan ba amma mai shi na ci gaba kuma shi yana maka ciwo so this nonsense must stop this is the nonsense that must stop because you can't force me to speak your language. Yes, you can't. Me kasa mikro mu kasa mpukra me dia to nchen because me akra ha me ka me ne hwan na beka me ne hwan na beka me ti we kra bia me nko hokra da nti me ti ha yi no hwan na me ne no beko ntokwa se chinchine twa mikro mu kasa no ye nka wa ha aden we nkrasisem a wasi ye jai ya twem this level nkrasisem kwa 0553683010 0553683010 ya ka wani lokaci kwatakolanci ya dominate an zo a ce a bari yin kwatakolanci cambanci ya dominate sha ci a bari yin cambanci yarbanci sha ci a bari an ka wani lokaci da an succeed kan cin an kare the next language da zo kai shine Hausa kariya nike wannan da haka ne next language da zo kai shine Hausa don Hausa kuma ya dominate kadan ya kuwa ke kan layi Allah kiyaye ka Mallam Fary babawo Allah kiyaye ka bohobium babawo misi bohobium babawo Mr. Katro musu won bol de bia Mr. Otis ka me katri wo mi po me katri babawo o da binim se kuma se na wo obi abehye wo se menka Hausa da David na me ba chifo kura mo ababu kura mo ka Hausa wo mo katri mo chiko ye wo mo ababu number 1 ababu number 2 kura so what ni pata ni kura Hausa na mo kan Hausa na mo kan he unim mani katri o se unim bukom Mallam Fary unim bukom ana me ka Hausa me katri minimum pa he unim Rollins Park minimum pa se inkrani be bure wo mo bukom wo mo unim Rollins Park mina mi katri o we next serious time I couldn't catch it down. I know that me evidence papa unim se o mo ko to chale what ya o mo di so o mo tisu o mo di ko so o mo ko party no o ma she se me ti zongole me ti kaule me se o mo so ba sit here up to now no o ma sam no up to now no o mo chire and kura wa mo menka o pastor one opportunity ka sama am for beti ase o ka se ke dan ko bodi Mallam Fary asema o ka na anu wanu no yes e ko masalati a ye impobo na ye go abonti na o mo so sa so mo ko church o mo ko ra church a o mo atweno o mo ko isra abonti Mallam Fary yanku po isra jo apa wo ye me da se Oh, frankly speaking, a lot of us, the followers of these pastors, it's like when we are entering the church, we have to uncle Muaji. Yanku can lie. Yanku can lie. Nana Muhammad, I said that as well. Okay, Yanku Munajinka. Magana ni suke fadin ga Mallam Fary Allah ya kiyaye mu da kudika. Amin. Magana guda na shi Mallam Fary ya fadi in ya ta succeed kan wanga to an zo ka Hausa. Ko ya aka yi inda ta succeed kan kinga. The second language is Hausa. Hausa yanzu ya da mutum ne fawo. Hausa da so sai ne ma. Hausa bayan kiwo. Na'am. Ko ina ka shiga an yi Hausa. Haka ne. Ko ina cikin akaran yanka su ganye Hausa. Za su sun kan kinga. To mu Hausa tabbata ma an zo kan mu kenan. Abar sai Allah zai kiyaye mu kawai. Amma irin abubuwan ga wanga ba ya faɗi kamar wanga ya ji kamar yosan tabin ne. Sorry to say that. A gani. Allah ya kiyaye mu insha Allah.
All right. 0553683010 kama ka kira ka ra'ayinka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hajiya Hajiya ya kike. Lafiya lau yan kuri sunan ka da ke kira. Allah suna na Nukurasa ina call daga kasuwa. Inda sama MP na ta buga binti da na container na wurin da ke si. Ya ma sai kuma ina. Nukurasa wa jini papa o. Ya kuri muna jin ka. Yo ga Mallam Fary kama sikano ye ti bida the yamba shi yayi because me nya 1 billion da it means the mentia the yamba shi ne after here and not just say be me by for Mallam Fary ila me en kan what you la me sure Mallam Fary well sometimes in penifoni bi o ha o mo comment ya na o mo ma no ya na have ko e fa that about comment na o mo ye no ye ba so mo say o mo nya ta comment no because emwa the bia the kata bia dominate and the kata bia dominate and you wo ya what wo chantini say won so kata wo kanu I'm telling you, the popular language that you cannot do what and your house are native. And no cray. What you say? What can I was a one? And then I won't get your what? I'm a casano, and you don't make it ever more who come. I don't know so to be cut on. Na kama mtaka jieti au kasa nini and for so years so ama mo kasa tia gari mama no omo nya eye na ni wo fia oye ofia ni wa wadi mi sabe ku metro na je fie kwai ya ko na ba so na ho gari mama o ma me be ti testament kwa en ka enya bad kwa o bi to aso that's it 0553683010 kama kaga kira ga kaurayinka 0553683010 kama kaga kira ga yankuru ake kan line all right I think that will be the last caller because it's already 9 muna da political discussion da damu so nan lokaci dai ba mu dama mu tsaya kan wannan shashi mun gode kwarewayen da suka samu so ka kira but this matter magana ne da ya kamace mu duka mu sa baki kai lokaci ya kai one of the nonsense wani lokaci ya kai a gran gaba mu sa hankali ba an ce kasa ma da muke kan nan mu tashi shi dai mu yi hankaranci wannan dai gaskiya ne haka ne an ce muna tashin da kake nan shi kai hankaranci kuma ganan nan that's not the founders of this country su Nkrumah da suka yaki aka kwato wannan kasa annu wato turawa ba haka suka yi abin ba an yi shi ne don mu hada kanmu an yi shi don hadin kai kuma hadin kai hadde mun ce da hadda mu hada kanmu to akwai yare guda cikin yaren nan duka da dai dominate kowani gari kaje akwai wannan abure kaje Najeriya Hausa ne Hausa shi ya bi ko ina at least ya bi ko ina kaje Cote d'Ivoire akanin ga kuma noni wurin kaje Togo yaren ewe ne so kowani kasa na da nashi amma mu bar yin irin especially in the capital is not nice so that will be it inshallah mun da saya idan muka dawo political segment a teacher, the teacher of teachers, he changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of him? Ooh, Mu'allim.
suturanka ko kayanka da sauran bukatunka na gyara wuri, kaka tafi ko'ina sai gurin Daro Smart Cleaning and Laundry Services domin sun iya aiki. Muna cleaning, sannan muna laundry, mana muna wanke kaya, kuma muna wanke gidaje. Abin da ke da burgewa cikin aikinmu shine muna da mutane masu iya aiki, wayanda koya